What's up? This is Africa 24 and I welcome you into today's show. The headline is Honest Man is being impeached, something that has really raised a lot of concerns to Kenyans. And why do you think they are trying to impeach the honest man, that is Rigathi Gachagua? Today, the motion was tabled. The Speaker of the National Assembly, that is Moses Wetangula, he gave orders that all the 47 counties, they will have to give their opinions, their ideas about the impeachment of Right Honorable Rigathi Gachagua. Things world, some of the leaders could not vote for the impeachment of Rigathi Gachagua, the likes of Didi Nyoro, and also it was a surprise to see Sabina Chege voting for impeachment of Gachagua. Things are happening, things are boiling, but you're waiting to see if they are going to impeach Gachagua. So I welcome you into our tonight show as we have this conversation. Wherever you are following this conversation, you can join us through Facebook, Africa 24. You can join us through any media, social media platforms. YouTube, we are live, Africa 24, Truth 24, we are live. In our Instagram, we are live. You can join us and we shall be giving you all what it entails, and we give you more ideas and what really led to this impeachment motion of Rigathi Gachagua. I've listened to someone in the social media saying that if Gachagua will not resign, then he's going to be impeached. And if he impeached, then he will not run for any seat that concerns being elected. And also, if he resigns, then they are going to take him to court because there are some allegations that he has been engaged into the criminal activities. That is Rigathi Gachagua, who is the deputy president of the Republic of Kenya. They came together with William Ruto in the year 2022. They formed the coalition, and now they are together. But still, William Ruto has not come out to defend Gachagua. Things are still not adding up. It's like William Ruto is still silent. Today, we saw Oscar Sudi meeting Junet Mohammed. You know Oscar Sudi, the likes of Didi Nyoro, the likes of Kimani Chungwa. Those are the top leaders who are very close to William Ruto. So what is cooking? Something cooking inside the hearts of the leaders. Gachagua is still not believing. The wife spoke, Dorcas, and she said that if they want to impeach the honest man, they should go through the altar because that is where he was given that authority. It was some weeks ago whereby William Ruto said that things are not going to be the way they are. They are going to work for the people of Kenya. Kenyan leaders should stop the campaigns for 2027. This is the high time they should work for the people of Kenya. This is high time they should just focus with making sure we have development this country. A lot of things are happening. Gachagua really had spoken earlier, and want us to have some of the speeches from Gachagua before we weigh on them. Itakuwa pia amekuja kwa serikali kuchangia kuleta shida kwa serikali, na hawezi kuwa anatafuta kiti ya kwenda Afrika kuunganisha Afrika kama anaharibu nyumbani. Itaweka question mark kama watu ya ODM unga mkono kuharibu serikali ya Kenya kwanza ambayo hawakuchangia, then itaoneshana ya kwamba Raila amekuwa mtu ya uchokozi na amekuja kwa serikali kuharibu. Hiyo ndio itaonekana. Kama watu yake watapiga kura ya kunifukuza, Wakenya wataona ya kwamba yeye ameingia kwa serikali kuharibu, kwa sababu tuliambiwa na rais amekuja kutengeneza, hatukumeambiwa atakuja kuharibu. Na ile ya Uhuru tulisema aliharibu. So akija watu yake watumike kupiga kura ya kufukuza naibu wa rais, then kutakuwa na confirmation ya kwamba Raila ni mtu ya kuharibu pahali yote anaenda. Na hiyo pia itamharibia kiasi kikubwa sana hii mambo ya Afrika. Unajua hii ni maneno yanafuatwa kila duniani. Because yeye kama watu yake watatumika kuharibu serikali ya nyumbani, kwa sababu wakitufukuza serikali itaharibika. Kwa sababu hii serikali ni ya president na deputy president walichaguliwa pamoja.
ikiwa na msoso itakuwa na repercussions mingi sana kwa vile stability ya serikali. So I don't know kama watu ya Raila watatumika kutufukuza, but from my reading it will not augur well for him kwa hii kiti anapigania Afrika, because yeye anataka kuwa chairman ya African Union Commission, kuleta Afrika pamoja. So kama watu yake ambayo wanamusikisa sana watatumika kukoroga nyumbani kwao pahali yametoka, credentials yake kwa Afrika itakuwa affected to a large extent. Na pia sisi kama atatumika kutufukusa, itakuwa ya kwamba ile rais alituambia anakuja kusaidia was not true, it was deceit. Kama alikuja ndio atufukuze, then ile rais aliniambia, mimi rais tuliketi na yeye na nikamwamini, na mimi rais namuamini kwa sababu hata tukiingia kwa hii arrangement mimi hakuna kitu tuliandikania na yeye lakini wengine wote walidemand aandike. Musalia ameandikania, Wetangula ameandikania, Kingi ameandikania, Mutua ameandikania, hata JB Muturi waliandikania. Mimi peke yake kwa sababu mimi ni Mkristo, na mimi kwa sababu mimi ni muaminifu, naamini wengine, mimi ni muamini. So ile aliniambia analete Raila na watu yake ndio tutengeneze serikali. Kama itakuwa watu yake watakuja kuungana na wetu kutufukuza kwa kazi, then itakuwa ile rais aliniambia si ukweli. No. Na hiyo itakuwa si nzuri. Deputy President, unajua wewe unaamini President Ruto, lakini Wakenya sidhani wanamuamini, na wewe pia by extension, kwa sababu mlitafuta hii serikali, umekuwa ukituambia kwamba hii serikali ni yako na president. So mambo ya uaminifu Wakenya hawahusishi sana. That is when Gachagua was responding to the questions from the journalist there, saying that he really trusts William Samoei Ruto, saying that he gave him his own trust. And now he's saying that he was even aware that if Raila joins together with top members of Azimio, then they will not cause chaos, then they will not cause division of the government. Because at the end of the day, if Raila joined the government and the government is doing the kind of things that we are seeing, then at the end of the day, we are going to complain about Raila and the other leaders of Azimio. They just came to cause chaos or to divide the government. That is what Gachagua is speaking, saying that this is something that he really knew might come through if Raila joins. And if this happens, then it's going to make him not win the AU championship, because it is something that is being followed from all over the country, all over the world, all over the Africa. So people will be complaining about Right Honorable Raila Amolo Odinga. And Gachagua said that he trusted William Ruto. And the question from the journalist there, he was asked, what made him to trust William Ruto? And he said he's a Christian. And he doesn't have to doubt William Samoei Ruto. That's why he said that let's bring together the Azimio members so that we can work and make Kenya go. But at the end of the day, we saw yesterday and today the impeachment motion was tabled. The chairman and also the chair, that is the Speaker of the National Assembly today, he gave areas where Kenyans will give their opinion as ideas, public participation on whether Gachagua should be impeached. Kenya. Na ni mambo ilijitokeza kwa sababu ya hasira ya wananchi. Hata nyinyi mnaishi hapa na wananchi mnajua ni kitu ilikuwa spontaneous. Lakini wale ambao wanataka kunipiga wananitafutia makosa kubwa ile tataka watu wanichukie. Hasa hiyo ilikuwa nalenga watu ya Rift Valley. Watu ya Rift Valley kwa sababu wananipenda raia ya kawaida. Walikuwa nauliza kwa nini Rigathi anahangaishwa na kupigwa na alitusaidia. Na ni muungwana, ni mtu mzuri. Sasa lazima kungetafutwa kitu ya kuumiza hao roho ya kwamba ati mimi na ofisi yangu tulishiriki katika maneno ya hiyo migomo. Mimi ni naibu wa rais, ninawezaje kupinga ile serikali ambayo niko ndani yake? Number 2, wapi ushahidi? Sasa tulikuwa kabla hatujachaguliwa tulikuwa na hiyo tabia, na hiyo ndio shida ilikuwa na akina Bwana Kinoti.
mambo ya kuwekelea watu makesi ya uongo kwa sababu ya siasa. Mimi na rais tukaahidi wa Kenya ya kwamba tukichaguliwa hatutarudia tena kutumia vitengo vya upelelezi kueneza siasa. Mimi mwenyewe nilifunguliwa mashtaka ya uongo nikiwa mbunge wa Madera, na ilikuja kuondolewa saa ile tumeingia, wakaenda kotini wenyewe wakaswea affidavit kusema hakukuwa na ushahidi, ilikuwa ni mambo ya kusindikishwa, wanifungulia mashtaka ya uongo. Kuna watu wamekuwa wakijaribu kuhujumu maofisa karibu na mimi ndio wanipake mimi matope. Kama watu ya Gen Z ni wa Rigathi Gachagua, mimi ni mwanasiasa ako na umaarufu sana. Hakuna mwanasiasa yeyote Kenya angetaka Gen Z kuwe nyuma yake. Kama wanataka kunipea Gen Z kuwe ni yangu, nimekubali. Gen Z is a big force. Ukiwa na Gen Z utakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya asubuhi. Lakini ukweli ni kwamba na kila mtu anajua, hata ukiuliza wananchi, ile hasira ilikuwa na Wakenya ya finance bill. Nilisema nikiwa Mombasa, nilitoa taarifa nikasema bona hatukusikiza Wakenya vile wanasema. Lakini mimi nimefurahi sana kwa sababu mahakama yetu ya Kenya ni huru. Hao watu yangu walikuwa wanataka kushikwa Friday, waangaishwe, wateswe bila makosa yoyote ndio wapake mimi matope. Mahakama kuu ilisema bana, leteni kwanza hapa ushahidi kabla hamjashika hii watu, kabla hamunda shitaki hawa. Kwa sababu rais wa Kenya alisema wenye kupanga hii maneno ni watu ya Fund Foundation. Fund Foundation inakuwaga Amerika. Ofisi ya Rigathi Gachagua iko pale Karen. Sasa mimi nauliza, watu yangu wanafanya kwa Fund Foundation, rais ndio mwenye kusema, ndio wako na ushawishi mkubwa katika Jamhuri ya Kenya, na kile ametamuka kila mtu anaamini iko namna hiyo. Rais mwenyewe alisema, si mko na hiyo habari ya kwamba wenye kupanga hii maneno ni watu ya Fund Foundation. Sasa wafanyikazi wa ofisi yangu wanafanya Fund Foundation, na ndio mahakama kuu ikasema hapana, hapa iko dosari. Kabla hujashika hii watu usiwashitaki, leta ushahidi hapa, mahakama kuu iangalie kama iko ushahidi ya kutosha, wapelekwe kotini. Na mimi nakwambia hakuna ushahidi iko. Hao ni watu ya ofisi yangu wananisaidia. Watahusikaje kwa mambo ya maandamano? Tena maandamano katika county 35 itapangwa na watu 35 counties katika Jamhuri ya Kenya. Na niulize maidara ya upelelezi, hii maneno yote ikipangwa katika 35 counties walikuwa wapi? Nafikiri ni mzuri tuheshimu Wakenya. Wakenya ni watu werevu, na tukifanya vitu zingine tuheshimu Wakenya. Tusioneshe Wakenya madharau. Wakenya ni watu werevu, hakuna kitu hawajui. Uliza hao majenzi, uliza wazazi wao. Walikuwa kila mtu natoka nyumbani anapewa maji, anapewa fare. Hii ni kitu ilikuwa spontaneous ya kila mtu, na ndio rais alisema okay. That is after what they were saying he is the one who is sponsoring the Gen Z protest in this country. This is something that raised a lot of concerns to the Kenyans, and Kenyans went back to the streets to complain about the finance bill, to complain about the high cost of living, to complain about the governance by UDA, that is the ruling political party in this country. And the leaders who are trying to impeach Gachagua, they are trying to link the protest that was happening where a lot of properties were vandalized by the youth. They are trying to link him to the Gen Z protest. And this is something that he has really denied. And he went to an extent of saying that out of 35 counties, how would 3 people who work in his office around Karen organize the Gen Z protest in all those counties? He's trying to explain how things are going to be, and he's trying to keep up from the issues that are being channeled to his end, that is Gachagua. Over the weekend, the Speaker of the National Assembly, that is Moses Masika Wetangula, he spoke about this, but he did not say that he's supporting Gachagua impeachment. But from the speech, you can internalize that he's saying that we should not involve
leaders who are trying to divide Kenyans. And the question which we are asking here in Africa 24 is, how did Rigathi Gachagua really divided Kenyans? That is the question that we are asking. How? And how did Gachagua divided this country, Kenya? Na lazima tukitembea tujue there must be space for everybody. There's always a better tomorrow. Wakati wananchi wanalumbana kila mahali, mimi wanaita wenzangu, makao huyu tunakaa naye katika Parliamentary Service Commission. Wanamwambia, wewe ambia ndugu yangu punguza, teremsha hasira, punguza boli. Because when you get angry, Shakespeare said, courage is not courage if you use it to hit your head against the wall. It is stupidity. Na tunataka tuwe na viongozi ambao wanajua the limit of where to go, what to say, where to say, how to say, and the impact on society. Na kama kuna mtu yeyote anataka kufuruka amani ya nchi, ikiwa ni mimi, nitolewe. Akiwa ni Makau, atolewe. Akiwa ni Kamene, atolewe. Ikiwa ni wewe, atolewe. Because we want peace for everybody. Nyinyi kama viongozi wa bunge, nataka kuwaomba na kuwashauri. Kila wakati mkipitisha sheria, murudi kwa wananchi, muwaeleze hii sheria mmepitisha, how does it impact on wananchi. Sasa mnaona wananchi wanauliza maswali mengi kuhusu transition from NHIF to SHIF. It's your duty. Nyinyi ndio mlipitisha hiyo sheria. Murudi kwa wananchi, mkae na MCS, mueleze, mkae na hawa viongozi wa dini kwa sababu kwa kanisa ndio wanaongea na wananchi, so that we have a seamless transition from NHIF to SHIF. Sisi tukija hapa, mimi sichakuja hapa kwa sababu mimi ni Muluya. Hata sijui kwa nini Mungu alinifanya nikazaliwa Muluya. Nilijikuta tu huko. But the most important thing ni sisi ni wa Kenya. Ukiwa hapa kama wewe ni Mkenya, ukisikia mtu amepigwa risasi kule Vanga, Kwale, au kule Turkana, unasikia uchungu kwa sababu ni Mkenya mwenzako. Sio vile ukisikia mtu amepigwa risasi kule China, the pain you feel is not the same pain you would feel if you are told mtu mmoja amekanyagwa pale Chumvi, amepigwa kule Garissa, kwa sababu ni Mkenya mwenzangu. Patriotic feeling. Na waomba wa Kenya, hasa viongozi, upunguze siasa ya kukata nchi yetu kikabila au kiregion. Kwa sababu katiba yetu inasema every Kenyan has a right to live on property and enjoy peace anywhere and everywhere in our country. Huo unatoka Masaku, huo unatoka Kitui, huo unatoka kule kwetu kwenye tunapenda Busuma na Ingoho, ukiwa unatoka Kisumu kwa kina Obor, ukimpatia chakula kama hakuna samaki si chakula. Ukija hapa kwenu kama hakuna mudhokoi hakuna chakula. Lazima tujue our diversity is the source of our strength. Na ndivyo tutaishi. Mumeambiwa hapa bishop wenu Kingo Wambua, si mnamjua? Yeye amekuwa bishop wetu Bungoma for 21 years. Tukikaa na yeye na headquarter yake na kwangu nyumbani kwenye ninakaa, the difference ni kilomita 1. Tulikuwa tunatembeleana kila siku nikiwa nyumbani. Tunaketi, tunaongea. Yale alitufanyia kule, huwezi kujua si mtu alizaliwa huko. Alijenga makanisa, alijenga shule, aliunganisha watu, aliombea wagonjwa, alifanya kila kitu. Wakati alikuwa amehamishwa kuja Machakos, sisi zote kama viongozi wa Bungoma tulikusanyika katika stadium yetu ya Masinde Muliro. Tukakuwa na misa karibu 3 hours.
Hawa Dr. Mukhwana walileta ng'ombe, sijui hizo ng'ombe alipeleka wapi. Walileta ng'ombe, walileta wimbi, walileta kila zawadi. Na yake Kanyaka Bungoma tunamkaribisha kama mtoto wetu. Na yeye sasa ndio bishop wenu. Nimeona jana Popa amemuongeza madaraka ingine kusimamia Machakos na Wote. Mtu mzuri lazima aongezewe. Na mtu mkatili lazima apunguzwe. Tutembee vizuri, tutembee pamoja. Yale mazuri mnatakia Kalonzo, huyo ni rafiki yetu. You know, in a country, whether you are in opposition or in government, we have only one government, ambaye inaongozwa na President William Ruto. Na kama mnapitisha sheria ya NADCO, kama ndugu yangu Kalonzo atakuwa kiongozi wa upinzani, he will be a leader of opposition within the government of Kenya. Sisi ni kitu kimoja. Na kwa Aroma, mimi kama That was the Speaker of the National Assembly, that is Moses Masika Wetangula, speaking. He was saying that he doesn't support anyone who is going to divide Kenya. He is comparing to one of the leaders who served in Bungoma for a long time, almost 20 years. But the relationship between him and the person, that is a leader who was serving in Bungoma, was very close. And that shows how someone from Mukambani could work in Bungoma with a lot of respect, peace, and unite those areas. So it's comparing. There is something that Speaker of the National Assembly is trying to drive, that at any point you should not divide Kenyans. At any point you should just do what Kenyans want. At any point you should just do what will please the Kenya. But you know, he is not coming out clearly because he's the speaker. But he's trying to say Kenya should be one, because Kenya is just a united country. So who is he referring to? This is the whereby some of the allegations are coming from a lot of leaders, that the deputy president of the Republic of Kenya, Gachagua, has been giving speeches that divide Kenyans. And this is the question that we're asking. Does it mean that if you go to a local area, somewhere where you are from, you should not speak the local language? You should not speak with your mother tongue? That is all what we're asking. And if you're joining the conversation either in Facebook, Twitter, Instagram, X, formerly known as Twitter, you can join Afrique24. You have not subscribed to our channel, join us, subscribe, and give us your ideas about what is happening. Kioni, that is the leader of Jubilee, he spoke. I want us to listen to what he had to say about what is happening. And of course, they don't support impeachment of Gachagua. Wale wako operation kwa Kenya tuone mkono. Hawa wanaongozwa na Steven Kalonzo Musyoka. Na ndio unaona maneno wanaleta mengi ndani ya chama ya UDA. Wacheni wenyewe wacheze hizo vipindi. Sisi wanaokoa Kenya yetu ni siku ambayo tutaondoa William Ruto na timu yake yote waende nyumbani. Na ndio tunasema kuwa dereva, kuwa makani. Tukiingia hivi vipindi vingine hapa katikati, tutakuwa ngumu. Hizi vipindi zilichezwa, tukaacha Chakahora. Hii kipindi ilichezwa, wakakula kondoo ya Uhuru. Hii kipindi ilichezwa, wameenda na Jomo Kenyatta. Kipindi imechezwa, watoto wako nyumbani. Kipindi imechezwa, hospitali hamna madawa. Kipindi imechezwa, sasa makanisa hata nyinyi mtalipa kodi. Halo? Kipindi imechezwa mpaka saa hii tuko hapa, tumesahau ya kwamba Ruto hajatoa jeshi kwa barabara. Sheria ambayo walitumia kuleta wanajeshi kwa Wakenya mpaka wa leo
haijatolewa. Kwa hivyo wakati wowote anaweza ita jeshi wakuje kwa barabara. Kwa hivyo tuchunge huyu jamaa wa vipindi. Ukimuona jua ni muongo wa vipindi. Na letu ni kuhakikisha kwamba yeye ameenda na tuko kanisani. Na hata kanisani, kwa sababu nashukuru Bishop kwa kutupa nafasi, lazima pia washirika wawe pia fikira zetu ziko sawa na yale ambayo yanaendelea. Tunaposema Ruto must go, sio Ruto peke yake, ni Ruto na vifaranga yake yote. Na msigoje jamani, msigoje atende lolote la maana. Amekataliwa kule nje, hata hapa nyumbani tuachane na kia weka. Nasema nini na Kiswahili? Ya uzuri mudwa aende. Kwa sababu hii sarakasi, na ninasema tena nikimaliza mimi, na Mwenyezi Mungu atusaidie, do not get drawn kwa hizi vitu vya hii mambo. Unaona kwa Mount Kenya imechezwa, na hata sasa Kioni was saying that Ruto must go. Hey, why do we think that these leaders are saying Ruto must go? And now we don't have that slogan. The slogan that we have nowadays is Gachagua must go. Any leader who will stand in front of Kenyans will say Gachagua must go. You're joining this conversation, you can tell us, where do you think Gachagua is going? And do you really support the impeachment of the honest man, Gachagua, Right Honorable Rigathi Gachagua? One is called Dr. Omambia and their team. I have never met very competent Kenyans on climate change. But climate change and climate carbon market, all that we are dealing with is what you people passed under the Climate Act and Climate Amended. So Speaker, in fact, many of the questions members are asking me is in the Climate Act as amended and the carbon market regulations that some of them were passed. And I really want to thank the House. Honorable Senate, I looked for that Gazette notice. That's why I said, if I can't find it, I will Gazette it again. But because I have asked the Chief Forest Conservator, we are going there. He's going to operationalize that forest. And I want to assure you, the request for operationalization has been received by the leadership and the board of KFS. They are working on the plans and the resources and mobilization. And take it from me, it will be done. But on climate issues, don't go that route. It's a very, very complicated. And climate carbon, Mr. Speaker, and climate market is international. Even the people we are dealing with, they are the polluters. Who are the polluters? They are not in the global south. They are not in Africa. They are in the global north. So, Mr. Speaker, we will make sure that we deal with this matter. There was an issue on how do we deal with the pollution upstream. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, let me appreciate the Senate, the CS for Finance. And I've just noted that he's lost a lot of weight. I'm offering to give him a goat so he can gain it a little bit. But I thank him for coming and to responding to this matter. Senator Sifuna has asked a very important question. I used to sit in the Public Accounts Committee, and this issue came up for discussion when the Auditor General had raised the concern that the government may not have full control of the e-citizen platform. I've listened to the response given by the Cabinet Secretary, and I want some further clarification on a few issues. Number one, does the government have control of this e-citizen platform? The Cabinet Secretary has also alluded to the fact that the 50 shilling is paid to, and I believe it is paid to the creator
of e-Citizen. I think his name is James Ayugi, who is the CEO of Webmaster. This amount of 50 shillings that you've now sort of like scaled it based on the amount of money which is being paid to the government, is this system going to be leased forever, or was it? That is Senator Ledama Olekina questioning about the welfare of Johnny Badi. Badi is the treasurer, CS for treasurer in this country, and a lot of questions has been raised since they took over as cabinet secretaries in William Ruto government. And he's trying to say that he's going to offer a good, because it seems that Badi is very stressed since he took over the leadership as the CS for treasurer in William Ruto government. Do you agree that Senator Ledama Olekina is saying the truth, that Badi is being stressed, being a leader of this country, controlling the budget, making sure that you know the income and output of this country, you know the market value of this country, money circulation, will stress John Badi? That is what is trending, and of course this is Africa 24. Join us through the comment section there and tell us where you're following the conversation from. Of course, the opposition leaders and the already spoken, and the likes of Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, Kioni, spoke about the current situation whereby we are having a lot of abductions, having a lot of people being arrested, and also people being involved in criminal activities. They are complaining. They think that the Inspector General of the Police, Kancha Douglas, is not active. DCI and the rogue police officers who are abducting Kenyans. Let's listen to what Kalonzo had said. This is a free country. We cannot obviously allow them to do that. You see, I've seen their abduction squad. Umeona leo. Wamevua barakoa. The abduction squad. They actually came. So, this is okay. We will make sure Waititu is out of here. And he's a free person. We have lawyers there with him. And we have advised that he says nothing. He says nothing, so that we can have Waititu out. Lakini kwa nyinyi mlikubali kutolewa. Afadhali sisi tunang'ang'ana. No, you see, we have come with young men. Now they are the ones with the young people ambao wamevaa barakoa. So if it was a question of Sagari, you can actually see from which side it was coming from. What is the name of the DCI? Director Amin. Obviously they amepeana instructions, na yeye obviously amepatiwa instructions by either Kanja or Kindiki, and all of those instructed by William Ruto, whether he's in the country or not, because the president is always in communication. Waambieni ground ni mbaya. It cannot take it. Nothing, no reason. Yeah, but what actually is amazing, they came out, and you now saw for yourselves, and you have all those pictures. I thought pengine kuna mtu akona homa anajifunika. So that is now the standing operating group of abductors. We will not allow them. It's part of the uniform. We will not allow them. You can take that one to the bank. Even if it means all of us Kenya hii tutoke tuseme kila mtu mwenye barakoa na hakuna COVID aitoe, so that we know who they are. Wanavaa barakoa, and the only time they remove barakoa, they lie to us. So you're either wearing a barakoa, that is William. When he is not wearing it, he is telling lies to Kenya. So have you established contact with Waititu when inside? No, we are in touch with Edward and the chaser. So I spoke to Edward when I was on the way. So we have our colleagues, lawyers who are in there, but senior counsel
Dr. Stephen Kalonzo Musyoka is supposed to lead the team. In a situation where there are lawyers who are junior, when the senior arrives, it takes over. And that is why Senior Counsel Kalonzo Musyoka was here today. And it's very shameful that an institution like this one can actually behave in a primitive manner as they have behaved this morning. And they're not just dealing with lawyers, they are dealing with the 10th Vice President of the Republic, who is also a senior counsel. They are dealing with Wamalo, a former Minister for Justice, and we are being treated like hooligans at the gate. This office is a public institution. It should be open to the public, and especially for lawyers who have a brief to represent their client. You cannot be denied access to your own client. So we are telling the DCI and his team, they will answer for this. We are definitely not going to leave it here, but also we are not going to be intimidated, because the intention is to harass and intimidate the opposition, particularly on the issue of abductions, which we addressed yesterday in Kitengela. We will not stop addressing and calling out the matter of justice for all the victims who have been abducted by DCI and other rogue masked officers. And today we've seen the Subarus, we've seen the officers in masks. Actually, it's so good I saw that. Yes. Let me say, I watched a very interesting program this morning on Spice FM by presenters Eric and Abdul. And the subject was, Kenyans are so desensitized that they can live with any situation. They have been abducted, they have been killed, some children die in school, and then as long as it is not affecting you, you feel it's okay. Now, that message was very strong. I wish they can replay that. And people were calling from all over, from Nandi, from Kericho, from Mombasa. We must change the way this country is governed, and we thank the Gen Z generation. Sasa ni generation zote. Stephen Kalonzo Musyoka speaking about the situation whereby a lot of people are being abducted, and also rogue police officers attacking and arresting people. After Morara Kebaso was arrested, Ferdinand Wetitu was also arrested, and also things are not adding up when it comes to the government of William Samoei Ruto. They are really condemning the current situations whereby people are being abducted, and also people being arrested anyhow. That is Kalonzo Musyoka together with Eugene Wamalwa. Those are the opposition leaders. This is after William Ruto and absorbed Raila Odinga. You know, Raila has been the official opposition of this country, and you even heard Junet Mohammed saying that they were not just born to be opposition. They can also join the government. That is where they joined William Ruto during the broad-based government formation. And during the tour of William Ruto and Gachagua in the Lake region, they assured him that they can join and make him the kingpin in the area. And also, you remember him telling, that is Junet Mohammed telling Ruto that they are ready to give him votes if at any point he's going to come together with the Baba, and they support each other. That is Junet Mohammed, and also Raila Odinga joined the broad-based government. John Badi, top leaders, Hassan Joe, Opiu and I joined the government, and you can see Kenyans are still not assured. If you are a leader and you're following this conversation, Kenyans want to know what is the next step for Kenya in the next 2 to 3 years. Remember, this is after 24, and the conflict between impeachment of Gachagua is still there. Governor of Nairobi, that is Arthur Johnson Sakaja, responded to the impeachment of Gachagua, and there is always a fight. But Gachagua said that there is no fight between him and Sakaja. Let's listen to what the governor of Nairobi had to say. You've shown us humility, you've shown us integrity, you're not abrasive, you're very genuine. Those are qualities that we all want to copy.
from you. We were last together in, must have been March, in the month of March, hapo Emmanuel, Bahati, pamoja pia na rais. Na rais pia lakini unajua amekuwa kule UN. He's actually on his way back. Karibu afike na mkiona tukitoka ni kwenda kumpokea kwa airport. You have, your footprint in our city has been felt from Mlango Kubwa, James, to here. And we must thank you, and I hope once you retire, you will still be available for us. I hope you'll be available for leadership positions, for boards. Nimona million for the year, na sasa umeacha at 100 million. That is a 457% increase in revenue. So kupatia appointment ya revenue board, tafadhali usikatae. Unaweza kutusaidia hapo, unaweza tusaidia kuokota, because you Oginde kule EACC, they leave a strong mark. So asante sana, najua tumechoka, sitasema mengi zaidi. Lombo tofu, si ndio hiyo? Kwa yangu mnajua kawaida vile nawapenda. I think they were number 2. Number 1 in the first edition of the Battle of the Choirs walipata pesa yao taslimu, ilikuwa milioni ngapi? 2 million. Wako perform mzuri sana. They didn't compete. I think PCA Kahawa Farmers ya kule Roysambu. Mwaka ujao, Battle of the Choirs, this time Madalanga, this choir must perform. Because kawaida unasema because you're a judge, they're not allowed to perform. Now wanaona watu wengine wanaenda na pesa. So edition of the Battle of the Choirs. Our Bishop Joel, vile watoto walisema, wale wa brigade wakiwa hapa, walisema he who 16. That is my prayer for you. And yes, Archbishop, we want a prayerful city. We're going to support the activities. The vision for our city comes from Jeremiah 33:9. Jeremiah 33:9, we say that give you renown, shall give you praise and glory when others see what you've done for our city. That is our prayer for Nairobi. Support, we shall waive the charges. Kama ni Uhuru Park mnataka mtatumia bure, kama ni kwenda wapi na wapi nitawapatia waivers. Hiyo mziki, but muendelee pia kutuombea. Tunashukuru Mungu kwa miaka miwili ambao tumekuwa kwa kiti, what is been able to do for us in Nairobi County. We've had issues of water for a long time. Tumefurahia kwamba sasa we are going to receive 140 million liters additional this week. Northern Collector was stuck. We have been able to unlock it. And many more things that we thank God. Hawa watoto ambao unawasalimia wako na furaha sana because leo 310,000 children are eating every day at 5 shillings only. 310,000. Tumejenga jikoni 17 kwa kaunti yetu. 1 out of 4 children were missing school because of hunger. But leo Nairobi, wakati wa shule hautapata street boys huko nje, wako shuleni wote because they are eating. 5 shillings is almost free. So we thank God for that blessing and for much more that He's been able to do for us. Our Bishop Joel Waweru, now that you have retired, or you're retiring on the 4th as a bishop of this diocese. Na sasa nimejua niko na diocese 3. Niko na ya All Saints, niko na hii ya Nairobi na pia Mount Kenya South. Hiyo pia ni diocese yetu. But I will have to hand over to you the freedom of the city. The freedom of the city means that now as an exalted leader in this city, vitu ndogo kama parking haufai kulipa. So utanipatia number plates. Freedom of the city means that now he is recognized in our Hall of Fame. Mayor Ladwa walikuwa na piananga vile alikuwa mayor. The keys to the city. So Kanjo Florence umeona? Huyu asisumbuliwe pale popote. You will give us the number plates ya magari yako ambayo unahitaji, inaekwa kwa system, no parking fees for you until the day you stop using a car. So may God bless you.
Sio ni jambo ya maana? Bishop wetu waheshimiwe, si ndio? Ya mwisho kabisa, watu wa Nairobi, we promised you people that we are going to have a city of order. Si ndio hiyo? We are working hard to restore it. Leo nimekuja, I don't even like the state that this road is in. The issues of garbage and waste collection. We are going to restore it without political considerations. So I want to assure you Nairobians, mkiona tumetoa amri ama njia ya kufanya vitu tufuate. Na mimi siwezi songa nyuma kwa sababu ya siasa. I will do the right thing because if you want to be popular throughout, you will never do anything in this city of Nairobi. Si ni kweli? So hiyo siasa ingine itakuja huko mbele, but we are going to continue doing the right thing, cleaning our streets, making sure the matatus are where they're supposed to be, where our traders are where they're supposed to be. Last year, 52 women died in Londiani because of selling on the road. When I choose to move people from the road, watu wanaita siasa. Sitakubali siasa hiyo. We're going to do the right thing for the people of our city because that is when we'll be judged. Our former provost, our All Saints, Samuel Wanaina, you were in my office in May and you came to see me. You're a good friend, I thank you. He's now advisor to the Bishop of Canterbury. When you came, you told me the same thing, that always do the right thing with the right conscience. I am telling you, I am still doing that with the right conscience. Ile mambo ingine nimesikia mmesema, Bishop, it is true. Kenyans want a break from the politics. And we are sure, nikiangalia hii kanisa tuko na kabila zote hapa. Si ni kweli? Huku Nairobi kuna ukosefu ya maji ya Wajaluo, tofauti na Wakikuyu. Kuna portal ya Wakamba. Our problems are the same as a city of Nairobi. The same pain Mama Njeri feels when she can't feed a child is the same as Mama Akinyi. We want our people to remain united without tribalism in our city and our country. We are one people. There is more that unites us than divides us. And that is what we believe in. So please don't worry about the politics you're seeing going on. Hiyo ambayo inakuja bunge next week na huko kwingine, don't worry. Let the politicians settle their politics because politics is part of us. But I want to assure you that we are going to have a united country devoid of tribal politics. No one chose where they were born, and no one chose which family they were in. No one chose which tribe. All our communities in Kenya, 43, deserve recognition and space in our country. And that is the Kenya that we want to build. And the epicenter of that unity is this Makadara constituency. Makadara is the most cosmopolitan. So tukifanya kitu, hata mzee wangu Matere, haizi kuwa ukifanya kitu pande hii unasema ati Wajaluo watakuwa na shida, usiguse mto. Ukifanya hivi unaambiwa usiguse Rift Valley, usiguse Mtaro ama inaitwa aje. Ukifanya ingine unaambiwa usiguse mlima. Everyone must follow the rules in this country so that we have a united Kenya. Wangapi wanakubaliana na hiyo? Si mnakubaliana na hiyo? Niko na zawadi ya Bishop Joel. Rais amenituma na zawadi na sijui kama nitakupa hapa ama nitakupa baadaye. Sakaja saying that any leader who is going to divide Kenya should not be a qualified leader for the people of Kenya. Anaongelelea mambo na kunguza mlima, that you should not even mention about regions when you're talking to Kenyans. You should mention about making sure that Kenya will get equal distribution of resources because Kenya is made of diverse tribes. 42, almost 45 ethnic groups, they are together in Nairobi. So if you go to address them and you start being tribalistic, then you don't qualify to be a leader. That is the governor of Nairobi, Arthur Johnson Sakaja. You know, he's attacking Gachagua, of course, indirectly, because Gachagua is the one who has been saying the mountain should be protected. And of course, what does it harm to always protect your area? Does it harm? That is Sakaja speaking, and he addressed the issue of impeachment of Gachagua. Almost every leader is trying to talk about impeachment of Rigathi Gachagua. That is the honest man. Will the honest man survive this impeachment? That is the question that I'm asking here in Africa 24. If you're following us in Facebook, X, Twitter, join us and tell us, do you think that Gachagua is going to
escape the impeachment. Some of the MPs, 291 MPs, voted for impeachment of Gachagua. Do you think that is going to avoid this one? If you're following the conversation, you can give us your ideas and thoughts about this. Remember, this is a Freak 24 60 minutes top stories here. I'm Boniface Kimanzi, and we're going until we get to the end. Join us, and you can also join the conversation through the comment section. Mimi naomba hata Wakenya watusamehe sana. Wakati tulikuwa tunatafuta nani mwenye angekuwa running mate wa William Ruto, ndio baadaye tukishinda kura akuwe deputy president, kuna wengi ambao walikuwa wanaomba Professor Abraham Kithure Kindiki. Lakini mimi nikiwa mmoja ya wale ambao waliingiliwa na shetani, tukaona hata kama Kindiki alikuwa ameshinda kura mingi, tukasema waje tupatiane huyu Rigathi Gachagua, kwa sababu tuliona kidogo ni mzee, na wakasema penye mzee hapaharibiki maneno. Kumbe tu ni shetani alikuwa ametuingia, tukawacha naibu rais mzuri mwenye hapa na sura akiongea na wafadhili pesa wanaleta. Tukachagua mtu hata ukiangalia sura yake atafai kuwa naibu rais wa nchi. Hata akienda kuomba misaada kule kwa nje ndio watupatiwi, because wanasema sasa mtu anakaa namna hii. Tukafanya makosa. Wakati hiyo alikuwa mtu ambaye alikuwa mnyenyekevu, alikuwa anakaa tu mzee. Nguo yenye alikuwa anavaa tu nguo kama mzee tu, ile pia kushona na unavaa na unatembea. Sisi tukaharibu maneno zaidi. Wakati alishinda kura akakuwa naibu rais, tukachukua yeye, tukabadilisha yeye tailor, tukaambia yeye ukinunua nguo unapunguza hapa ndiye fit mwili yako. Wakati amenunua hizo manguo, hiyo tailor akamtengeneza, akaanza kuvaa fitting clothes, akapendeza kidogo, kiburi ikakuwa zaidi, akafikiri ndiye amefika. Sasa kuanzia kesho yule tailor ambaye tulikuwa tumemwambia unashonea Rigathi manguo, hiyo kazi wachana nayo, arudi kuvaa ile manguo yake ile ya zamani alikuwa anavaa zamani, alikaa ile Rigathi ya zamani. Tumechoka na hiyo mtu kabisa. Kwa sababu wewe, boma ambayo inaenda vizuri ni boma ambayo mama na baba, hata kama kuna tofauti, wanaongelea ndani ya bedroom saa ile watoto wamelala. Lakini ukikuwa na boma ambayo mama anaenda kuongelea kwa soko, kwa barabara, anaenda kuongelea kwa chama, maneno ya nyumba, maneno ya mzee, boma hiyo huwa haiendi pale popote. Na ningependa kuwapongeza nyinyi wa mama wa Kimilili. Si ati kwamba ndoa zenu ziko sawa sawa kabisa, lakini maneno ile ambayo mnakuwa nayo kwa nyumba mnasuluhishia kwa bedroom, ama suluhishi nje. Nyinyi mko na akili nyingi zaidi kuliko ya Deputy President Rigathi Gachagua. Na muendelee namna hiyo. Kwa sababu ile maneno ambayo naibu rais amesema kila bahari ni maneno ambayo inabomoa nchi hii yetu hii. Huyo ni mtu mkabila kabisa. Na hatuwezi ruhusu mtu mkabila akwe yeye ndio anachea cabinet subcommittee meetings. Unajua cabinet subcommittee meetings ndio kamati ambayo inatoa agenda ya full cabinet meeting. Na yeye akiangalia kama iko kitu ya ile nyingine anaondoa. Kama iko maneno ya Nzoia, kama iko maneno ya stadium ya Bungoma, maneno ya barabara ya Bungoma, Rigathi Gachagua anararua atikura yenye tulipiga William Ruto hajai kutosha kama ile kura ambayo watu ya Madira na watu ya Nyeri walipiga. Ndio umeona yeye alikuwa anapinga na kuzuia pesa ya wakulima. Kwa sababu hiyo madeni ya Nzoia ya wakulima alisi watu wa Nyeri walikula hiyo miwa. Huyo mtu tumrelease kabisa, aenda afanye kazi yake ya kijiji huko Nyeri. Nyinyi mnasema huyo mtu aende ama asiende? Hiyo mswada ya kumpeleka nyumbani ikikuja bungeni, mimi nipige aende nyumbani ama asiende? Aende nyumbani. Haya, wewe Rigathi Gachagua umesikia, wananchi wa Kimilili wameniambia mimi nipige kura ya kukupeleka nyumbani. Kwa hivyo kuanzia Dismas Barasa saying that he has already voted for impeachment of Gachagua. He's ready for Gachagua to go home. That is Dismas Barasa.
saying it is high time now Gachagua should just pack and go. He's just speaking without fear. He's speaking this to the Deputy President of the Republic of Kenya. Does it mean that our country is having a lot of freedom, such that even the leaders can speak to their elders in such an open manner without fear? Because when I follow what is happening in Uganda and other countries, a speech from a leader who is just below the other cannot speak like this. And also, they are talking about the Deputy President of the Republic of Kenya. They are saying he must go. It's comparing him together with the clothes that he wears. That is Dismas Baraza. So if you're joining the conversation, you can tell us, do you think it is fair? And does it mean that our country has a lot of freedom? Freedom that has made leaders to speak without fear. A freedom that has given leaders freedom, that is the ability to speak without fear. Region, the biggest challenge we have had is funding of our roads. Contracts are awarded, but there is no funding. As Cabinet Secretary for National Treasury, my job is to help the President get money to do development, to complete the development projects which have stalled. When you move across the country, all road projects have stalled. I am going to make sure that I help the President get resources to restart all the roads across the country, to pay all the pending bills of 166 billion for roads and have the contractors back on road. We have a challenge, we have a problem with insurance in the public transport. The day before yesterday, I had a team of leaders from the public transport sector in my office. They are struggling. There is no insurance company which has accepted to underwrite the insurance of the public transport because of indiscipline in the public transport. Matatu is chaotic. Boda boda, chaotic. Probox, sasa zaidi. First of all, public transport, we want discipline. There is a report, which a task force, which was constituted by the Cabinet Secretary, National Treasury and Economic Planning, to investigate and find ways and solutions on how to underwrite public transport. There are a raft of recommendations, which I will liaise with my colleagues, especially in interior, transport, so that we can see how to bring discipline and order in the public transport the way the late John Michuki left public transport. Because we must have insurance. There is no way public transport can be without insurance. Nyocha wasebedo piny mowinjore ni yo ma alwanda nyaka agolumuok otieko. Leaders in Siaya, they are celebrating. They are saying that they support John Badi. John Badi is the cabinet secretary for the treasury in this country. And you can even hear from what he's saying that he's going to make sure that the president of the Republic of Kenya will just perform in the next 2 to 3 years. He was given the duty earlier 2 months ago, and they want to prove that they can work for the people of Kenya. He's trying to say the project and the roads that are ongoing, that they're going to be finished. That is John Badi talking about the current situation in this country and how they're going to ensure the president is going to work for the people of Kenya in the right way. Remember, this is Africa 24. So if you're joining us through the comment section, you can tell us where you're following the conversation from and what is your idea about the impeachment of Gachagua. And do you think that the people of Kenya, when we will be having this public participation, do you think that the people of Kenya will vote for no or yes when it comes to participation for impeachment of this motion that is ongoing? Do you think that they're going to support the impeachment of Right Honorable Rigathi Gachagua, who is
the Deputy President of the Republic of Kenya, after a lot of leaders said it is high time that he must go. And they were elected together with William Samoei Ruto with the Republic of Kenya. Are we going to separate one and leave one, or they're going to just go all of them? Just a question. You can answer the question through the comment section there, Afrique24, and we are going to be together. Kwa mwanzo wa maisha yangu kubadilika, bunge la 12 nilikasirika, ilikuwa imezidi, nikaja nikataja jina. Maisha yangu ilibadilika, ikabidi sasa nitembee na askari kila pahali, na nikaongezewa na askari. Na nashukuru bunge hili walinisaidia sana. Hii shida iko na ilikuwa imeletwa mpaka kuzungumza, inakuwa ukizungumza. Mimi nataka nimalizie kwa kuwauliza sisi wote tuweze kutembea barabara ya umoja, tuungane, tushirikiane, tufanye kazi pamoja. Sisi hawa wananchi, mmesikia askofu walisimama mbele ya madhabahu wakatuombea, na walituombea tupate nafasi ya uongozi, na hiyo nafasi ya uongozi Mungu ametubarikia, tumepata. Nafasi ambayo iko sasa yetu kama viongozi ni kujenga taifa letu, kupanga maendeleo ya barabara, ya maji, ya shule, ya elimu, ya mahospitali, ya ajira ya vijana wetu, mambo ya housing.